Usishangae ndo kina Bruce Lee wa kesho, huenda miaka ijayo tukamuona akiwakilisha bara Asia katika mashindano mbalimbali ikiwemo Olimpiki katika karate. Ni muhimu sana Mkangai kujituma ukiwa mdogo na kuonesha ile ari na hamu ya kutaka kufanya jambo fulani. Changamoto kwa wazazi, unakuta kwamba labda wewe una ndoto kuwa ukipata mtoto ni mdogo labda anapenda vita, kurusha ngumi. Okay, usimhukumu mwanzo. Angalia anaweza kuwa labda ni taaluma yake ni kuwa mwanabondia, kuanza kuwakilisha Kenya kwa katufao. Ukipata nrusha mawe, jua kwamba labda anaweza kuwa mrushaji wa mikoki. Na mimi labda kabla tuendelee ni kwamba ndoto yangu ilikuwa ni kuwa msomaji wa matangazo ya vifo. Nikiwa tangu class 1. Ilikuwa natamani kifo cha tangazwa, lakini baadaye nikaja kuwa mtangazaji wa mpira. Lakini ile wangepalia zaidi ingekuwa sana tangaza matangazo ya vifo, lakini sijuti mimi ni mtangazaji bado. Sisemi kitu, acha nisiongeze. Mtazamaji, ilikuwa mwezi Februari mwaka 2016 ambapo afisi mpya ya shirikisho la soka nchini Kenya FKF iliingia na kuchukua hatamu mikoba ya uongozi wa kandanda nchini Kenya. Kufikia sasa mengi yamesemwa, mengi yabadilishwa hasa katika kuendeleza soka nchini Kenya. Na ili kujua mambo ambayo shirikisho hilo limefanya kufikia sasa na ratiba yake ya mwaka 2018 ni ipi, Rais wa FKF Nick Mwendwa alikaa kitako na mwanahabari mwenza Alin Washira ili kumweleza mengi kuhusiana na azimio la FKF mwaka 2018. Tazama. Mwenyekiti wa shirikisho la soka nchini Nick Mwendwa ametoa wito kwa serikali kuwajibika kupitia Wizara ya Michezo na kutoa fedha zitakazotumika kwa ukuzaji wa talanta ya vijana. Mwendwa anadukiza kuwa miradi mingi ya vijana imesitishwa kufuatia kujiondoa kwa kampuni ya SportPesa kama wadhamini wa FKF. There is no other way. Government has to pay for this. We're talking about the youth of Kenya, 2,000 of whom were trained for coaching in the last 2 years. 2,000 that have to be trained starting end of this January. And whose funding now is not there. We are talking about an under-13 league that started last year, that made 36 young boys be selected across the country in 43 sub-branches. A program that now cannot stop, it's already underway. I was being paid partly from this amount. We're talking about our national team, national coach, who has won us Sekafa. Fedha ambazo zitakusanywa kutoka kwa 35% ya ushuru kutoka kampuni za bahati nasibu nchini zitatumika kukuza michezo. Lakini je, FKF ina imani kuwa serikali itazingatia ahadi hiyo? I think that this government has shown more than before that it is serious about supporting football, and I can't complain so far. I am just saying to them now that they have to up their game if you're going to beat Ghana, Sierra Leone, Ethiopia, if we're going to be bigger than those nations. Licha ya changamoto za udhamini, kibarua cha FKF mwaka huu ni kufuzu kwa dimba la bara Afrika. We're lucky because we have some time for the coach to actually dive in the details. And I think he has demonstrated that he can do this. So what we want to do is we're going to be calling up players. We have looked at the local players. The coach now will have a good idea who he wants to get involved. He is looking very deeply in the foreign-based players. So we'll have a look at that in March. Again in June, we're going to set up a camp, perhaps in a foreign country or something like that. Play some 3 matches in readiness to take on Ghana. We're going to bring Ghana here, and I can promise you Ghana clash we will give it. There'll be nothing that happened in football in Kenya like the Ghana clash. We'll set it up. Mara ya mwisho kwa Kenya kufuzu kwa mashindano ya bara Afrika ilikuwa mwaka 2004. Je, FKF itafanya nini tofauti mwaka huu? I came to office and had to refund some players the ticket monies for matches they incurred way back. Our biggest problem was organization. I can say in 2 years, Lynn, if you look at our teams now, the way they look when they go to training, how they do it, when they come, small little problems, the hotel they put up in, that is behind us. Now, in order to qualify, we have asked for $4 million. All right? We have been promised it's going to be done. We need $4 million to support that team in the journey to qualify for the Cup of Nations. This is
camps. This is medical. This is the things the coach needs to do to make sure we are ready. We are on the same level as Ghana. Timu ya upande wa wanawake Harambee Starlets pia ina mashindano ya kufuzu kwa dimba la bara Afrika. FIFA has picked us as the country with the highest growth for women football. And so we're going to do a very interesting pilot project for women football with them this year. So they're going to invest in it again. Not to forget the fact that we have challenges around the women game. So the leagues, we have to do more around the leagues. Most of the teams are not self-sustaining, as you know, the challenges. No one wants to pick up that product because nobody wants to watch it. So the women teams keep saying, we don't have money. But we keep saying, let's build the product. So I think women football, we will not do enough because the challenges are immense. But I think if you compare to where we were 2 years ago, where we are today, and where we're going to be in 2 years, I think that you're going to see Japan is interested in picking up some of our girls. They've actually told me that we can't go as on a queen of going there and going to school, but also playing in their league. And you know, Japan is big in women football. Ni kuhusiana na maazimio na matarajio ya shirikisho la kandanda nchini Kenya mwaka 2018, wamejipanga vipi ili kuboresha soka katika kipindi cha miezi 12 inayokuja. Kumbuka mwaka ndio mwanzo umeanza, na tumekuuliza swali kwenye mitandao ya kijamii katika Twitter, Facebook, na pia unaweza tuma arafa kwa nambari bila malipo 22155. Unazungumziaje utendakazi wa shirikisho la kandanda nchini FKF mwaka jana, yani mwaka 2017, na matarajio yako ni yapi mwaka huu? Tupe maoni yako katika Twitter @Abula Ahmed, @Hassan Juma, @Esmukangai, @Alamareli Zilizala Viwanjani. Utendakazi wa FKF mwaka 2017 kwako ulikuwaje? Je, ulikuridhisha? Na mwaka 2018 matarajio yako ni yapi? Hebu tusonge mbele kwanza kabla ni mjumuishe mwenzangu Steven Mukangai kuhusiana na swali hilo. Ni kwamba katika tenisi, bingwa mara 13 wa taji la Grand Slam Andy Murray amefanywa upasuaji kufuatia jeraha na anatarajiwa kurudi uwanjani mwezi Julai mwaka wa mashindano, ama wakati wa mashindano Wimbledon. Kumradhi, Murray aliye na umri wa miaka 30 hajahusika katika mechi yote ya ushindani kwa muda wa miezi 6. Aliondoa kwenye mashindano ya Brisbane na pia akaamua kutoshiriki mashindano ya Australian Open yanayotarajiwa kung'oa nanga hapo kesho. Murray aliyemaliza mwaka 2016 akiwa kileleni ameshuka hadi nafasi ya 19 hivi sasa. Down here, please. Ni bingwa Olimpiki na pia mchezaji gwiji wa tenisi kutoka Uingereza kule, ambaye ameshamiri katika mashindano mbalimbali ikiwemo kunyakua taji la Grand Slam, hapo ndo taji kubwa katika mchezo wa tenisi mara 13. Atarudi mwezi Julai baada ya kuuguza jeraha hilo ambalo limemtatiza kwa muda mrefu. Sasa napumzika kidogo, lakini usiende mbali, nitarejea baada ya muda usio mrefu na taarifa zaidi.